So wishing for a good evening, everyone who has joined with us today for CS Sri Lanka live session. We know that this period is heavy for all of us to carry on with our lives, along with our studies, training, and the ongoing examinations all at once. But this is life, which means facing the struggles and overcoming them with a strong determination of that I can achieve success in my life is what life is. So today we, the Chartered Accountant Student Society, along with CS Sri Lanka, plan to execute a platform for us, the students, to build ourselves stronger by mastering the thinking skills with the ongoing crisis. Dear friends, these live chats are usually conducted once per month for you to raise your questions and get them cleared from the right place to level up the journey on being a chartered accountant. I am the president of CA Student Society and will be moderating the session on behalf of our student population today. You can forward all your questions to the chat during the session, so we will be taking them after the presentation. So now to start, to support us in showing the path to master our thinking in a crisis to win our career and examinations both together. Today we have a wonderful and an extraordinary personality who might also be quite familiar to you. To introduce him, he is a coach, a trainer, and chartered engineer. We are warmly welcoming Dr. Ranil Sugatadasa for our session today. Very good evening, sir. Very good evening to you all. Hope you are having a great day. We hope you are having a great day these days. Hope you're Indeed. fine. Indeed. So it's over to you, sir. Yeah, thank you very much. And I'm really, happy and privileged to talk to the students of chartered accountants. And I know that one day you all become mostly the chartered accountants and help our, financial sector and economy running. And I think it's a very, very important profession. And first of all, congratulations that you have decided to be a chartered accountant, right? Being a chartered engineer, I know the value of chartered accountants. And congratulate my dear friends, you have chosen to be a chartered accountant, right? And then please, type in the chat box, I love my decision to become a chartered accountant. Please type in the chat box that I love my decision to become a chartered accountant. That don't keep any doubts, because it's one of the best decisions that you ever can have. Chartered accountant it's a very good profession. ඉතාමත් වැදගත් වෘත්තියක්. ඉතාමත් හොඳට pay කරන ලොකු career එකක් තියෙන හොඳම හොඳ වෘත්තියක්. මම chartered engineer කෙනෙක් විදිහට දන්නවා chartered accountancy වෘත්තිය වැදගත්කම. So please type in the chat box, I love deciding to become a chartered accountant. කියලා type කරන්න chat box එකේ. Oh, I love my decision to become a chartered accountant කියලා. මොකද ඔබ ඔබගේ තීරණයට ආදරය කරන්න ඕනි. ඔබ ඔබගේ තීරණයට කැමති වෙන්න ඕනි, my dear friends. It's very, very important. You see my point? So I think you have done a great decision. Now it's up to you to become a chartered accountant. A qualified chartered accountant, plus going beyond that, you have to become a professional, and then you must acquire some skills, mindset, and leadership skills to become a great chartered accountant. That's very, very important. I'm proud that my wife too is a chartered accountant, and it's a very, very important profession, right? That's amazing. And my dear friends, to start, I know that you all are having so much of pressure inside your brain, because so many chaos around, crisis around, prashna godai til, prashna gas, prashna, and on top of all these things, you have to attend lectures, and you have to sit for examination, you have to go for training. Godak that දේවල් බද්ධතම ඔබ විභාගය කරන්නේ. Lots of challenges. Godak challenges වටේ තියෙනවා. So I think you all are having some amount of stress inside your head. If you agree with me, please type I agree with you. Please type I agree with you in the chat box if you can. I know that ඔබට හැමෝටම යම්කිසි මට්ටමක පීඩනයක් ඔළුවට ඇති. මේ තත්ත්වයට අපිට වෘත්තියක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද? අපිට ජයග්‍රහණයට යන්න පුළුවන්ද? ලංකාව ගොඩ යයිද? මේ චාර්ට් කළ වැඩක් තියෙයිද? කවදද අපේ රට ගොඩ යන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න මැද්දේ ඊට අමතරව විභාගේ ආතතියත් ඔබට එනවා, right? So you must have some pressure inside you, right? So one of the beautiful thing to actually being the best that you can be is the self-love.
Is there anybody who thank you yourself during today? අද දවස ඇතුළතදී ඔබට ස්තුති පූරක වෙච්චි යම්කිසි පුජ්‍යලයක් ඉන්නවා නම් chat box එකේ yes කියලා type කරන්න. I mean a person who thank you yourself. For example, my name is Ranil Sukadasa. I am thanking myself. Thank you Ranil. ඒ වගේ ඔබටම thank you කියාගත්ත කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් yes කියලා type කරන්න. You see my point? And is there anybody who has thanked you yourself? ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ඕක නෙමෙයි. We usually blame ourselves. Even if there is a queue, a petrol queue, or maybe traffic on the road, first of all, we start blaming the traffic or the queue. Then we start blaming the relevant minister. Then we start blaming the prime minister and the president. Then we start blaming the former government or former prime minister and the president. Then we start blaming Sri Lanka. Then we start blaming the people in Sri Lanka. And finally, we blame ourselves. අපි පාරට බැස්සාම ට්‍රැෆික් එකක් තිබුණාම මුලින්ම ට්‍රැෆික් එක බනිනවා ඊට පස්සේ ට්‍රැෆික් එක සම්බන්ධයෙන් එතන ඉන්න මිනිස්සුන්ට බනිනවා ඊට පස්සේ එතනින් ඔබට කියලා ඇමතිට බනිනවා එතනින් ඔබට කියලා ජනාධිපති අගමැතිට බනිනවා කලින් ගවර්න්මන්ට්ස් වල හිටිය ජනාධිපතිවරු අගමැතිවරුන්ට බනිනවා අන්තිමේදී රටටත් බැලලා අන්තිමේදී කෙලවරෙන්න තමන්ට බැනගෙන. So in most of the cases what happens is our self talk is very negative. The self talk is the talk that we usually have with we ourselves. මේ වෙලාවෙත් ඔබ ඔබත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නේ. මොකද්ද මේ ડોක්ටර් රනිල් ඇවිල්ලා කියන්නේ කියලා. That is your self talk. Actually speaking, the self talk helps you to, the self talk is the one which actually program your mindset, the mind. මනස program කරන්නේ self talk එක. When your self talk is negative, what happens is that your software, the mind is going to be negative. When your self talk is positive, your software, the mind is going to be positive. So your software is your mind, and your mind is coming from maybe millions of billions of years from the past birth based on your good karma or bad karma. So the mind is in a bit of an autopilot mode. And what happens is that when we experience something, probably when the exam is coming, when we are not ready for the examination, we start blaming the exam. Then we start blaming the lecturer who taught the subject. Then we start blaming the lecturer who is going to prepare the paper. Then we start blaming the Chartered Accountant Institute. Then we start blaming the council of the Chartered Accountant Institute, saying that why these exams are this tough. And finally, you blame yourself because you decided to be a chartered accountant. So exam එක අමාරු වෙනකොටත් ඔබ අන්තිමේදී ඔබ ගාවටම ඇවිල්ලා negative self talk එකකට තමයි යන්නේ ඍණාත්මක self talk එකකට. එතකොට මේ අපි අවට මොන ප්‍රශ්න ආවත් ඒක ඔබ ගොඩක් වෙලාවට කෙලවර කරගන්නේ ඍණාත්මක self talk එකකින් තමන්ට කතා කර ගැනීමකින්. එතකොට වෙන්නේ ඔබගේ software එක mind එක ඍණාත්මකව program වෙනවා. ඔබගේ mind එක ඍණාත්මකව program වුණාට පස්සේ because when you software become negative, what happens is your life is going to be negative, your career is going to be negative, and ultimately you may not be able to achieve what you really want to achieve, target at. And that's the reality, my dear friends. So your software is your mind, and according to Buddha, you are part of your mind. 50% of your mind is located around your heart and the blood circulatory system, because scientists haven't found where the mind is, and remaining 50% of the mind is outside you, the space actually speaking. එකපාරට ඔබ රෑ නිදාගෙන ඉන්නකොට එකපාරට ගැස්සিলা හැරලා තියෙනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔබ නිදාගන්න යනකොට frustrated mode එකකින් ඔබ විභාගන බයෙන් නිදාගන්න ගියොත් එහෙම ඔබගේ mind එකට ඔබ එපා වෙනවා. So your mind decide to go out and see whether there is a good person to go into. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලනකොට අනිත් පැත්තට mind එක හිතනවා no this guy is still 20 years තව අවුරුදු 20යි so මම අපෝ ඔයා ගාවට යන්න ඕනේ කියලා. So the mind will come back to you and ගැස්සিলা හැරෙනවා. So your mind is your software actually speaking, and your head brain is your hardware, your body is your hardware. And your head brain is important because the left side of your head brain helps you to do some analytical subject, help you to think analytically, help you to think logically. So touch your left side of your head brain and say, I love my head brain, right? Left side of your head brain. Touch your right side of your head brain and say, because your right side of your head brain helps you to think creatively and innovatively. Chartered accountant can thinking, can creatively side innovatively හිතන්න ඕනේ. So your right hand side of your head brain also is very, very important. And Albert Einstein was kept out of the class saying that you are a fool. What Einstein did was he thanked his brain 1,000 times. දවසක් 10 වතාවක් brain එකට ස්තුති පූර්වක වුණා. As a result of that, after 10-15 years, he was able to prove that his brain is the world's smartest brain in 21st century, my dear friends. So when your exam is closer, what you have to do is you have to thank your brain more and more. When you thank your brain, what happens is when your brain feels as you are so grateful person, your brain start performing, and brain helps you to pass the examination.
Brain helps you to sort out whatever the problems around you, my dear friends. So your brain is important component, right? And this is your head brain. And where is your heart brain? Your heart brain is in your heart. According to the latest neuroscience and neuroengineering, neuroengineers have found that your heart brain has neurons. Unfortunately, Lanka මිනිසුන්ගේ heart brain එක පිරලා තියෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, කුහකකමින්, පීඩණයෙන්, තරංගයෙන්. In the Lanka මිනිසුන්ට heart brain එකේ neurons ඉතුරු වෙලා නැහැ සිහින දකින්න. They don't have neurons to dream because their heart brain is mainly filled with kuhakama. There is no English word for kuhakama. It's only with Sri Lankans actually speaking, right? And when your heart brain is filled with bad things, what happens is that there is no space in your heart brain to dream, and it's a problem actually speaking, because you should be able to dream big as a chartered accountant. You should be able to dream big as a student. You must have a vision board for your life, and basically vision board is that you have to draw all your dreams. You can take a Bristol board and you can draw you in the middle. ඒක දාලා ඔබගේ නම ලියන්න පුළුවන් නිමල් පෙරේරා, යටින් ලියන්න පුළුවන් chartered accountant කියලා. That is you, and you can say that you are the CFO XYZ Private Limited. And you can put yourself in the middle, a beautiful picture. Then you can draw your dream car, probably a Mercedes-Benz white color car, and you can draw your dream house. You can draw your dream company. You can draw that you are bringing some millions of dollars as an entrepreneur to Sri Lanka. So you can draw all these things. You can draw your family. You can draw a plane and say you are going to visit these 10 or 15 countries. So that is vision board. When you prepare vision board, and I suggest you to prepare that vision board today itself, right? දැක්ම පුරු අදම හදා ගන්න ඕනි. ඔබගේ සියලුම සිහින ටික බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එකකට ගන්න ඕනි. ඔබගේ ලස්සන පින්තූරයක් මැදැලෝලා ඒක යටින් ලියන්න ඕනි. නිමල් පෙරේරා ඔබගේ නම ලියලා chartered accountant CFO at XYZ Private Limited කියලා. ඔබගේ පඩිය මිලියන භාගයේද මිලියනද කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඔබගේ සිහින කාර් එකෙත් අඳින්න ඕනි. ඔබගේ සිහින ගේ අඳින්න ඕනි. ප්ලේන් එකක් ඇඳලා ඔබ යන රටවල් ටික මාක් කරන්න ඕනි. ඔබගේ අම්මා තාත්තා වඳින්න ඕනි. That helps you to become focused. That will motivate you when there is a difficult subject, right? When there is a difficult subject, when you see the vision board, or you might feel like, oh my God, I am doing this difficult examination, chartered accountancy, to become a chartered accountant because I want a salary of $500,000. I want to become a CFO. I want to drive a Mercedes Benz. I want to bring my family all around the world. I want to have a company which creates $1 million to Sri Lanka. So when you get that, all that feel into your blood, my dear friends, you get so much of motivation. So I would suggest you to create a vision board that will help you to become focused about your examination, and it will give you the meaning as to why you should do this chartered accountants in this difficult subject. ඔබගේ vision board එක හදාගත්තාම අපේ ජීවිත අරමුණක් එනවා. ඔබගේ කාලය නිසියාකාරව පාවිච්චි කරන්න හිතෙනවා. ඔබගේ skill set එක හදන්න හිතෙනවා. ඔබගේ mindset එක හදන්න හිතෙනවා. exam එකට පාඩම් කරන්න හිතෙනවා. පන්ති යන්න හිතෙනවා. ඔබගේ audit training වලට යන්න හිතෙනවා, because you know the meaning of your life, my dear friends. That's extremely important. That's extremely important, my dear friends. So when you prepare this vision board, your heart brain is going to be filled with dreams. That's very, very important. එතකොට අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අනුන් එක තරං කරන්න ඊර්ෂ්‍යාවක් නැහැ. වෙලාවක් නැහැ. පස්තවිල වෙන්න වෙලාවක් නැහැ, my dear friends. In fact, every night you can do a little bit of metta meditation, loving kindness. Lord Buddha talked about loving kindness, metta. Jesus Christ talked about metta in a different words. Muhammad Prophet talk about metta in a different terms, and even Hindu religion talk about metta in different terms. So when you have lots of metta inside your heart, what happens is your heart is going to be clean. So all the unwanted and unnecessary things in the heart, such as jealousy, frustration, competition, and all bad things will go out. Heart become relaxed. When your heart become relaxed, what happens is that you feel relaxed. And when you feel relaxed, my dear friends, you can study for examination very well. And because there is nothing bad in the heart, and you can be connected to the universe. And as a result of that, you can easily and fastly become chartered accountant. That's the maximum that you can go in your profession. The maximum that I can go in my profession is chartered engineer. I've already achieved that. The maximum that you can go in your profession is chartered accountant, and you can achieve it, my dear friends. And to do that, you have to clean up your heart, and you have to have a vision board. You have to fill your heart with lots of metta, loving kindness, generosity, and creativity, and all these things. And then your heart brain start stimulating. I hope you understand what I say. I hope you all enjoy. If you're enjoying this session, please type in the chat box, I am enjoying, right? I'm enjoying, right? මම හිතනවා මම අවශ්‍ය මට්ටමට ඉංග්‍රීසි
මිශ්‍ර කරනවා කියලා සමහරවිට මට පොඩ්ඩක් අමතනවා මම මොන භාෂාවෙන්ද කතා කරන්න කියලා because I'm all right with both the languages සමහරවිට මම එක දිගටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් සමහරවිට මම එක දිගටම සිංහලෙන් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් because I confuse or I forget the language that I'm talking about so please let me know if I focus more on one language please let me know so that I know I can balance it to a reasonable extent it's not very easy to talk in two languages because when you try to talk in two languages, what happens is that your neuron connection in the brain having some sort of conflict because two type of signals are going inside your brain and it will impact. Bhasha දෙකකින් කතා කරනක ලේසි නෑ. It's easy to talk in one language, either Sinhala or English. But when you start talking in two language, I mean, that can be little complex inside your brain. And then please excuse me for that, right? I hope you all are enjoying with what I'm talking about. That's amazing. And my dear friends, your third brain is where? Where is your third brain? Where is your third brain? Your third brain is inside your stomach. Inside your stomach. And this is your stomach brain. And according to the latest neuroengineers, your stomach brain has neurons. And you can move your hip like this. When you get up early in the morning for 5 minutes, say that I'm going to pass my exam. I'm going to confidently face my exam. I'm going to be a chartered accountant. I'm going to drive my dream car. I'm going to be a CEO, CFO. Likewise, if you can move your hip like this for 5 minutes every morning, when soon after you get up, what happens is that your stomach brain, your gut brain start getting the confidence, and that confidence with that affirmation will help you to actually, sit for your examination with lots of confidence. To sit for an examination with confidence, you have to study, you have to do past papers, and on top of that, what you have to do is you have to get up early in the morning and close your room and move your hip like this and tell the affirmation, I'm going to pass my examination. I'm going to be a chartered accountant. I'm going to be a CFO. I'm going to earn $500,000 salary. I'm going to achieve all my dreams. Just move your hip like this. When you move your hip, what happens is that you can reprogram your stomach brain. You can reprogram the neurons in the stomach brain. And that is how you should enhance confidence about the examination. So when it comes to examination matters, my dear friends, you have to thank your head brain. You have to use analytical left brain to understand the questions. You have to use analytical left brain to understand the theories, sums, accounting, balance sheets, reconciliation sheets, and all these things. And you have to think creatively sometimes when it comes to your profession, actually speaking, and your head brain is important. Your heart brain is important because your heart brain helps you to dream big, and it will help you to actually keep the energy. And your gut brain is important because your gut brain helps you to have the confidence for examination, and it's again very important. ඔබේ බඩේ තියෙන මොලේ ගන්න ඔබ පොඩ්ඩක් උදේ පාර නැගිටිනවා විනාඩි 5කට මෙහෙම නැගිටලා හිටගෙන ඔබගේ උකුල කරකෝලා කියන්න මම chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න යන්නේ මම දක්ෂයෙක් වෙන්න යන්නේ මම විභාගෙ පාස් වෙන්න යන්නේ මට පුළුවන් කියන එක. So when you do it for 5 minutes, what happens is ඔබගේ බඩේ තියෙන මොලේ reprogram වෙනවා, right? That's the reality. So this is how you reprogram your 3 brains and mind to make sure that you are going to be a great chartered accountant. It's very, very important, my dear friends. And මේ හැම දෙයක්ම පටන් ගන්නේ self love එක්ක. ඔබ ඔබට ගොඩාක් කැමති වෙන්න ආදරය කරන්න ඕනි. Right? Whatever the circumstances around you, even though you have failed some of your subject 5 times. I know that chartered accountancy is difficult. I know it. So, and even though you fail it 5 times, and now you may be going to sit for the 6th time, still, you love yourself, my dear friends. It's very, very important. It's very, very important. And give yourself a hug and say, I love me. Give yourself a hug and say, I love me. And please type in the chat box, I love me 100%. Please type in the chat box, I love me 100%. Because loving yourself is important. Self-love is a starting point of all the success and happiness. Even though you have tough exam, even though the country situation is not good, even though you have financial issues, even though you have to undergo a tough training program, you still have to love you 100%, my dear friends. It's very, very important. When you love you, what happens is your inner energy will come out. So take your right hand palm and බොහොම ආදරෙන් දකුණු අතෙන් වම් අත ගන්න. අත ගමින් කියන්න මම්මට ගොඩාක් කැමති ආදරේ කියලා. මම්මට ගොඩාක් කැමති ආදරේ. මට ගොඩාක් අමාරු විභාගයක් තිබුණත්, රටේ තත්ත්වය තරම් හොඳ නැති වුණත්, විභාගෙට පාඩම් කළා මදි වුණත්, විභාගෙ ටොප් පේපර් එකක් ආවත්, ට්‍රේනින් එක ගොඩාක් අමාරු වුණත්, මම්මට ගොඩාක් කැමති ආදරේ. I love me so much. I love me so much. I love me so much. Give yourself a hug and say, I love me.
because self-love is very important. When when the exam is close, what happens is that you get angry with the exam, then you get angry with the subject, then you get angry with the lecturer, then you are angry with the Chartered Accountant Institute, and finally you get angry with yourself. And when you are angry with yourself, what happens is you become to a stuck mode. And when you become to a stuck mode, what happens is that you can't take out the maximum potential of your brain to make sure that you are going to pass that examination brilliantly. So the point is that self-love is extremely important, my dear friends. It's very, very important. It's extremely important, my dear friends, right? I hope you'll enjoy this thing, right? So, and in fact, in parallel to the examination, my dear friends, you have to develop a skill set. That's extremely important. That's extremely important, right? You have to develop a skill set. I would like to briefly talk about my life, just to give you an insight about it, because I know that there are students from village areas who are following chartered accountancy. Mama Gamaking Apu Kenek, so that I would like to tell about my life. Actually, I was born in a village called Hindurangal in between Kiriala and Halyogoda. Mama Hindurangal Gamaku Padela Pujalek. I went to village school, Mama Game school, and in fact, my school was very, very rural school that it didn't even have a uniform. Mama make a part adungal my school but ratu part, kaha part t-shirt, and then Mama school and because I was the son of a school principal of another school, I was wearing slippers. Mama when school principal kenege putek kinda mama sere putek dala giya. Mage yaluwo okkoma sere put datu school. It was a wonderful school. Most of the time we were in the playground. Right? But I enjoyed my life until grade 5 in my school, and finally I failed year 5 scholarship. Mama payashishate fail wenama. Pelma kila danagatte lium kare school aave naha, lium kare aave naha kiyanne shishate fail. Right? And my parents never blamed me, actually speaking. And my father put me to admission test to Halyogoda Central College, and then at that point, I decided that I'm going to pass examination year after. I was a very, very short boy. My height was around 3.5 feet. And I was wearing shoes. I don't know how to tie the lace if it is untied, right? Amma lace gatagahala school. I would pass it. So I was in a bit of a stress mode in Halyogoda Central College. And there is only one option for me, it's only to study. So I studied, actually speaking, and I was able to actually become #1 in the entire grade in many years. And ultimately from all levels, I was able to become one of the best students in the island as well. And then I did my A-levels and I got selected to Moroto University Engineering. And when I was following Moroto University Engineering, my parents were so helpful to me that they actually gave me financial assistance to follow CIMA. So I followed engineering, CIMA, and law at Open University. When it comes to CIMA, I never gone to classes. I did self-studies. When it comes to law at Open Universities, anyway, on a distance learning program. So I was following 3 things: engineering, CIMA, and law. And I can still remember that Mama CIMA economics karaddi. Mata tibuna loku potak padang karanna. ඒ පොත මම 3-4 පාරක් බලලා ගියා. අන්තිම දවස් තුනේ තමයි පාඩම් කළේ. කොහොම හරි ලකුණු මට මතකෙට ලකුණු 71ක් ආවා. I got 71 marks for the examination, and I learned that the world prize went to 73. The world 73, that is the world first, world second 72, and there are 2 72s, and mine was 71. So I missed the world prize anyway, right? And everything was භාග්‍ය කළේ. තුනක් එකපාර කරන එක ලේසි නෑ. Right? And in fact, there was a subject for me in the second year called thermodynamics and mechanics. It was a very, very tough subject. I could not understand any single word in that subject, my dear friends. And every day when I go to lectures, I decided that next week I'm going to learn it. It was taught by 2 greatest engineering professors in South Asia. And at the same time, in parallel, I had CIMA examination and law examination. So now I had to sit for engineering examination, and only 3 more days. And I know nothing about this subject. Mate subject and ganapula lakuna binduai. 0 marks. 0 marks. And then what I did was, I was very upset and nervous. I went to one of my batch top and told, Machan, can I have your note and tute and the answer? My plan was, by heart all the answers in the tute and put it to copy and paste in my memory, and whatever the question given by the professor, I was going to paste it. Mage plan එක තිබුණේ අර ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා කරපු ටියුට් ටිකේ තියෙන උත්තර ටික පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා මොන ප්‍රශ්න ආවත් ඒ උත්තර ටික ලියලා යන්න.
right? And I can show my professors that I am at least an enthusiastic student. ඉතින් මම මගේ බැස්ටොප් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක ඉල්ලුවාම එයා කිව්වා රනිල් I'm not going to spend 5 minutes to get this photocopy for you because you cannot pass this examination. Don't try to become an engineer. You can't be an engineer. Just find a job. He demotivated me. මට යාගේ note එක දුන්නෙත් නැහැ. මම මගේ boarding place එකට ගිහලා පැය 4-5ක් ඇඬුවා. I cried a lot actually speaking. Then I start writing a letter to my parents saying that I cannot be an engineer. There is a very, very difficult subject and I can only get 0 marks for that subject. And don't expect me to become the first engineer produced by my village because I cannot be an engineer. Even my best stop told me that you cannot be an engineer. So I'm going to quit engineering. It was a long letter. I wrote that letter and I was walking to the post book to boxes. මම ඒ වගේ ලියුමක් ලියනවා අම්මටයි තාත්තටයි මට කවදාවත් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මේක ඉතාමත් අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක්. කවදාවත් මම අපේ ගමේ බිහි වෙච්ච පළවෙනි ඉංජිනේර වෙනවා බලාගෙන ඉන්න එපා කියලා. එහෙම කියලා මම ලියුමක් ලියලා එක ලියන්න පෝස්ට් බොක්ස් එක දැද්දි අන්තිම මොහොතේ මට හිතෙනවා මේක දැක්කට පස්සේ අපේ අම්මටයි තාත්තටයි මොනා හිතේද කියලා. I really felt the empathically the feeling that my mother and father is going to get. And I decided not to post it. I went back to boarding place. එක post කරන්න දුන්නද boarding place එකට ගියා. ඊට පස්සේ මම කලේ මගේ ඇඟිලි දෙක මෙයා කරගෙන ගැඹුරින් මුස්ප තුනක් ගත්තා. When you take 3 deep breaths, what happens is that your neurons in your brain will unwire and rewire in new way. ඔබට exam එක තන stress එකක් බයක් තියෙනවා. ගැඹුරින් මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක තියාගෙන ගැඹුරින් හුස්ම තුනක් ගන්න. ගැඹුරින් හුස්ම තුනක් ගත්ත ගමන් ඔබගේ stress එක හදන neuron pattern එක වෙනස් වෙලා අලුත් neuron pattern එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඔබට ඔබගේ exam එක පේන්නේ stress එකක් විදිහට නෙමෙයි opportunity එකක් විදිහට challenge එකක් විදිහට. You know, you are going to witness or see your exam as an opportunity, as a challenge, and then you get energy, my dear friends. And in fact, when you keep these 2 fingers together, what happens is actually speaking that you can connect to the infinite intelligence. All our minds are connected at one intelligence, which we call infinite intelligence. In Sinhalese, අපි ඒකට කියනවා විශ්වය කියලා. ඒකට හින්දු ආගමේ කට්ටිය කියනවා මහා බ්‍රහ්මයා කියලා. ඒකට කතෝලික ආගමේ කට්ටිය කියනවා God කියලා. ඒකට ඉස්ලාම් ආගමේ කට්ටිය කියනවා Almighty God, Hari Allah Hari Kela. It's the same thing. When you keep these 2 fingers together, when you take 3 deep breaths, what happens is that in a way you get a new rewiring inside your brain, which shows you that it's not a problem, but it's a challenge. And on top of that, your mind is going to be connected to the infinite intelligence. Genius කෙනෙක් කියන්නේ ඔබට පුළුවන් නම් infinite intelligence එකට tap කරන්න. You are a genius actually speaking. So I just did that. එක්කලම මට පුදුමාකාර සහනයක් ආවා. ඊට පස්සේ මම ඇස් දෙක පියාගෙන මැව්වා. මම පාස් අවුට් වෙලා කොන්වොකේෂන් පෙරහැර ඉන්නවා. අපේ අම්මයි තාත්තයි අප්පුඩි ගහනවා මම අපේ ගමේ බිහිවෙච්ච පළවෙනි ඉංජිනේරුවා වීම සම්බන්ධයෙන්. මම බොහොම ආඩම්බරෙන් කොන්වොකේෂන් පෙරහැර යනවා. ඒක මගේ බැස්ටොප් මට මේක දීපු නැති කෙනා මා ගාවට ඇහිලා නිකන් hina වෙලා අහනවා ඔයත් පාස් වුණාද කියලා. I was dreaming like I was driving my Mercedes Benz, that is my dream car. I was dreaming like I was go all around the world because as an engineer, I have the passport to go all around the world. And I mean, our degrees accepted even in Antarctica. Exam I know that even chartered accountants is something like that, right? I know that even chartered accountants is something like that. I was dreaming all these things while having a 0 marks. I was dreaming all these things, my dear friends, in my boarding place. And make a dream dark energy. I was dreaming I was in the convocation. I was dreaming I have become an engineer. I was dreaming I was driving dream car. I was dreaming I was going all around the world. I was dreaming I have become a CEO. I was dreaming all these things, my dear friends. And it's an amazing dreaming and it's amazing energy actually speaking. Energy ආවේ ගමන් මොකක්ද උනේ? මම තීරණය කරා කොහොම හරි විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනි. මේ පාර ලකුණු 5ක් දාන්න ඕනි. ලබන පාර විභාගේ ලකුණු 15ක් දාන්න ඕනි. ඊළඟ පාර රිපීට් විභාගයේදී ලකුණු 25ක් දාලා ඊළඟ පාර ලකුණු 40ක් දාලා කොහොම හරි පාස් වෙන්න ඕනේ මම තීරණය කළා. So I made a decision. I'm going to pass out as an engineer. So you have to make a decision now. I am going to be a chartered accountant. I am going to be a chartered accountant. ඒ තීරණය දැන් ගන්න ඕනේ මිත්‍රෝනි. Right? And I went to the library. Everybody looked at other side when I was coming because everybody knew that I'm going to fail actually speaking. And I took the first chapter of one of the subject. There were 20 chapters. I read it once, couldn't understand anything. I read it twice, couldn't understand anything. I read it twice, couldn't understand anything. And I read it 4 times, couldn't understand anything. Then what I did was I took a pencil. I love you thermodynamics.
I love you chapter 1 of thermodynamics. මම ඔබට ගොඩාක් කැමති ආදරේ කියලා හැමතැනම මේ chapter 1 එකේ ලිව්වා. එතකොට මොකක්ද උනේ? මම thermodynamics වල පළවෙනි පාඩමට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ thermodynamics වල පළවෙනි පාඩම මට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා. මම 6 වෙනි පාර කියවනකොට මට චුට්ටක් තේරුණා. 7 වෙනි පාර කියවනකොට තව චුට්ටක් තේරුණා. 8 වෙනි පාර කියවනකොට තව චුට්ටක් තේරෙනවා. 10 පාරක් කියවනකොට 100%ක් තේරෙනවා. I was so happy. I went to the Goda canteen of University of Moratuwa, had a penny yogurt. ඔබ පාඩම් කරන්න ඕනි තෑගිරිදී 10 පාරක් කියවනකොට ඒ chapter එකට ආදරේ කියලා ලියලා 10 පාරක් කියවනකොට ඒ chapter එක මට 100%ක් තේරෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණය සමරන්න මම ගොඩ කැන්ටිමට ගිහිල්ලා පැණි යෝගට් එකක් කනවා මිත්‍රෝනි. ඔබ පාඩම් කරන එක ජොලියක් කරගන්න ඕනි. හැම පාඩමම 100%ක් තේරෙන්න පාඩම් කරන්න ඕනි. එහෙම તો chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න බෑ. යම් කිසි chapter එකක් බාගෙට දැනගෙන. එහෙම බාගෙට දැනගෙන ඉංජිනේර කෙනෙක් වුණොත් එහෙම අපි බිල්ලිමක් හැදුවොත් ඒක කඩාගෙන වැටෙනවා. අපි පාලමක් හැදුවොත් ඒක කඩාගෙන වැටෙනවා. අපි computer software එකක් ලිව්වොත් ඒක අපහු ලියන්න වෙනවා. Similarly, as a chartered accountant, you must know the theory 100%. You must know the concept 100%. So when you study a chapter, you should study that chapter 100% in such a way that whatever the difficult question will come, you will be able to answer it, actually speaking, my dear friends. I hope you got the point. And ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා දෙවෙනි chapter එක අරගෙන හැමතැනම ලිව්වා I love you chapter 2 කියලා. ඒක 4 පාරයි කියෙව්වේ 100%ක් තේරුණා. Then I went to my boarding place. And my friends in the boarding place, Royalists, Anandian, and all these people, they were studying very hard to get the A pass. And I went to bed, actually speaking. When you are studying, you must at least try to get 8 hours sleep. 8 hours sleep is important. When you have 8 hours sleep, your brain performs really well. Your brain can solve complex problems. Your memory enhances. And while doing that, you have to frequently drink water. When you drink water, what happens is that your brain power increases. You have to have at least 8 hours sleep. And පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වතුර බොන්න ඕනි. එතකොට brain performance වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම පාඩම් කරද්දී හැම විනාඩි 55කටම සැරයක් නැගිටලා එක තැන හරි දුවන්න ඕනේ එහෙම. එතකොට ඔබගේ body එක හොඳට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. blood circulation එක වැඩි වෙනවා. මේක stretch කරනකොට ඔබගේ ඇඟේ performance වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔබගේ brain performance වැඩි වෙනවා. So you should do some exercise once in every 55 minutes. හැම විනාඩි 55කටම සැරයක් නැකිලා විනාඩි 5ක් exercise කරන්න ඕනේ. So that keep you energy, that keep you motivated, that keep you actually your blood circulation very fast. And ඒකේ කම්මැලිකම යනවා, නිදිපත යනවා, my dear friends. You got my point? And ඊළඟට පහුවදා ඇවිල්ලා මම තුන්වෙනි chapter එකයි හතරවෙනි chapter එකයි 100%ක් බලාගත්තා. So out of 20 chapters, out of 10 thermodynamic chapters, I know 4 chapters. Out of 10 mechanics chapters, I know 0. I went to my boarding place. Everybody was trying to get A pass. I went and slept. While even sleeping, I imagined that I have become an engineer. I have passed this subject. I have been in the convocation and my parents were applauding and all these things. I imagined, actually speaking. Mama, padang hatarap balala, padang visakin, nidaganda, disantose nidaganda gi. Samahar lamay no, padang visen dahanang balla, visab balla nidaganda, diduken nidaganda anni. Tanhaya jayati soko, right? තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාව සෝකේ ඇති කරනවා. ඉතින් තණ්හාවකින් නැතුව පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරපු දේ ගැන සන්තෝෂවටපත් වෙන්න. That's extremely important, my dear friends. That's extremely important, right? It's very, very important. That's extremely important. So I went to bed and all of a sudden I got up with this dream and I saw the paper. Exam paper ගිහින් දැක්කා. I checked the clock. It is 7 o'clock in the morning. I just got up and get ready and went to university. Before that, one of my royal friend told me that, Machan, ඔයා මොනවත් mechanics දන්නේ නැහනේ. මෙන්න මේ සමීකරණේ මතක තියාගෙන යන්න. So I actually wrote down those equations on my palm and I was memorizing, I was trying to remember it and I went to the University of Moratuwa and before go to exam, I had to wash my hand. So I went to the washroom to wash my hand and apparently I have gone to a ladies' toilet because I was living all right with everyone. It was not a problem. And then I went inside the exam hall and soon after going there, I just wrote that piece of equation in a piece of paper because it was copied in my memory so that in case I can use it. It's the only thing that I knew out of 10 chapters in the mechanics stream. So the paper was given and nobody cared me, nobody wished me. And I saw a guy in my engineering who was wearing a helmet. He came from Gampaha. He used his motorbike of his father to come to the station wearing a helmet. Because of his examination stress, he was wearing the helmet until come to Peta and Katubanta, and now he's wearing the helmet even inside the exam hall. You can imagine how difficult the subject was. And now exam paper was distributed. I didn't know it's black or white.
and I was very calm way took the first question බොහෝ මහින්සුද්‍ර කියවලා එමීසරේ උත්තර දුවන ලකුණක් ගන්න මුලින්ම ලකුණක් ගත්තා ඊළඟ ලකුණු දෙකක් ගත්තා then I tried to take the third mark හතරක් ගත්තා පහක් ගත්තා likewise I was doing it all of a sudden my bachelor was going to the toilet and coming back he was going to the toilet and coming back and all the ladies we had only 14 girls out of 420 male students in the engineering they were like very shocked some of them are like painting doctors are coming and all these things are happening around and ගොඩක් අය කහිනවා and හැමෝම දැන් toilet එකට යනවා I took the second question I very smartly very innocently මම හිමින් සරේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න උත්තර දුන්නා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් හිමින් සරේ උත්තර දුන්නා හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් හිමින් සරේ උත්තර දුන්නා මම දන්නේ නැහැ මම හරිද වැරදිද කියලා හැමෝම toilet එකට යනවා මමත් පොඩ්ඩක් toilet ගිහලා බලමු මොන හරි වෙනසක් කරලා nothing there is nothing changed so I came back right ඊට පස්සේ මට තේරුණා thermo වලින් ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න හතර I must do one in mechanics කියලා so I just recall the equation that I put in place in my head and I just applied that into question number 1 from mechanics උත්තරය ආවේ නැහැ my lucky number is number 6 so I just keep my eyes closed bought my pen on the paper 1 2 3 4 5 6 it ended up in question number 7 I just applied that mechanics equation the answer came the exam ended after 3 months we got a news where 60% of the batches failed and there is no A pass and all my boarding mates in the boarding told me that මචං ඔබ කොහොමද fail අපේ results උත් බලාගෙන එන්න so I went to the exam board to check the results right so I was reading the results is fail D there's a D pass D in the sense in between pass and fail and I checked who that was it was my friend who didn't give me the notes he got D pass in between pass and fail D fail C fail C fail A there is a pass I was shocked who this is and I was trying to check I was so curious to see who this is and it was nobody else it was me මගේ නම ඉස්සරහින් A එකක් තියෙනවා ඒ කාලේ A+ නෑ ඒ කාලේ තියෙන්නේ fail D C B A මගේ නම ඉස්සරහින් A එකක් තියෙනවා I have got A pass, my dear friend. I was surprised. I was shocked as to how I got A pass. And that's the only A pass produced by my batch, the entire 420. Sri Lanka's best people in the mathematics field come to the University of Morotai. And that's the only A pass for that. I was zero. From zero to A pass. Within 2 days, I acquired because the way that I approach it, my dear friends. Right? So there are a couple of lessons that how you can learn out of this. Antima tappare dakwa අතාරින්න එපා. Antima tappare dakwa සටන් කරන්න. Fight until the last second, my dear friend. That's the first learning. The second learning is the friends around you can demotivate you. They will let you down. Take it as a challenge. එක අභියෝගයක් කරගන්න. ඔබගේ ඔබ හෙලා දකින්න එක අභියෝගයක් කරගන්න. ඒ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණයට මාවතක් කරගන්න. Right? It's very important. The second learning. Third learning is that when you study, whatever the chapters you study should 100% so that the question can be answered in a different, perfect way. Sometimes the questions are prepared by tough lecturers and they are testing your actual intellectuality rather than the memory so that you have to study the particular area. The accounting now, finance now, ඒක තේරෙන්නම අවබෝධ වෙනකම් study කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බාගෙට study කරලා මතකයෙන් පැරට් කරගෙන ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. So that is the third lesson because I know only 4 chapters out of 20 chapters, but I knew those 4 chapters very well, actually speaking. And whatever the question that can come in those 4 chapters, I was able to answer, and that's a secret again. So, accounting කරනකොට උනත් ඒ වගේ ඔබ යම්පි ස්ටෙප් එකකට ගියොත් ඒක හොඳටම අගමුල තේරෙනකම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. That's very important. The next lesson is that never ever follow me. අන්තිම මොහොතේ ඉන්න එපා. Lectures යන්න. Day to day ඉගෙන ගන්න. If you cannot understand something, clarify it from the lecturer, clarify it from the teacher, clarify it from a batchmate, and don't delay things like Ranil Sukadasadi. Don't follow me, actually speaking. That's a very important learning, right? And the next lesson is that be generous, actually speaking. Being generous is very important. Help each other, motivate each other. That's again very important. That's again very important. And those are the lessons. හැබැයි මේක ඉගෙන තියෙන හොඳම lesson එක තමයි මම කරපු mistake එක කරන්න එපා. අන්තිම තප්පර වෙනකන් ඉන්න එපා. එදිනදා වැඩ කරන්න. හැබැයි එදිනදා වැඩ කළත් ඔබට stress එක එන්න පුළුවන්. අන්තිම තප්පර දක්වා සටන් කරන්න. Be positive. Keep a vision board. Always imagine that you have become a chartered accountant. Always imagine that you have become a CFO. Always imagine that you are living your dream life.
Always imagine that you are helping your family and your country. And when you imagine all these things in a tough circumstances, what happens is that you get lots of energy, positive energy, and that will help you to actually get the best out of you. And the giant inside you will be stimulated. And as a result of that, you will be able to perform super well, my dear friends. Right? I hope you will enjoy my session. And exam karaddi mama karapu anith mistake එක තමයි papers තියාගන්න තු ඒ වෙලාවේ පාඩම් කරන it's only 2 days. But I would suggest you to keep the papers around you so that when you study, you know that what are the areas that is mostly examined by the examiners. So first of all, if you're going to read chapter 1, please read the question that came from chapter 1 and understand the gravity of understanding, the depth of understanding the examiner is expecting. So that when you read past papers, first of all, before you go to study, you get a sense and understanding about how deep you have to go into. That's again very important. ඔබ පාඩම් කරද්දී papers ඒ පළවෙනි පාඩම් කරද්දී ඒ පළවෙනි පාඩමේ ඉන්න ප්‍රශ්න දෙක තුනක් කියවලා ඒ ප්‍රශ්න එන විදිය තේරුම් ගන්න. That's again very important. And ඒ පාඩම් කරද්දී හැම වෙලාවෙම විනාඩි 55කට සැරයක් break එකක් ගන්න. Use different colored pens and pencils and markers and engage yourself. Drink water, right? Summarize කරන්න, right? Help each other, right? It's very important. And මේ පාඩම් කරනකොට පැය 8ක්වත් නිදා ගන්න. ඕනට වඩා මහස් වෙන්න එපා. හැබැයි පාඩම් කරන්ට් එක හරියට කරන්න. ඕනට තණ්හා වෙන්නත් එපා. Understand how the paper comes and strategically approach what are the questions that you are going to do. Sometimes you need not to do the entire syllabus, but you have to smartly choose the area that will help you to pass this examination. That's how you should target at. That's how you should try at, my dear friends. That's all about examination. I hope you got the points, right? I hope you got the points. And in addition to getting the qualification is one part of it. If you really want to super perform in the industry, I think you have to have positive mindset, a great personality, attractive personality, pleasing smile, a nice face, and me okkoma tiyenna oni. So you have to spend some time on that, my dear friends. With respect to that, I would like to share one of the most important lessons that I ever learned in my life to you all. Right? And of course, as I said, I have followed BS Engineering, MS in Cement and Concrete, MBA in Colombo University, PhD in Construction Supply Chain Risk Management. I've followed SIM and part of CFA, part of law and all these things. But I learned the best ever lesson from nobody else, not from professors, but from my very own son, Yumet, 7 years back when he was just 4 years. I was invited by Sampath Bank to do a presentation on customer care. It was my first banking training, so I prepared my presentation. Usually my wife is very helpful person, and one of her strengths is able to find faults. Being a chartered accountant, I think her training is basically about finding faults and auditing and all these things. So she was capable, she's very smart in that. So I usually show my presentation to her. I can still remember that she was working at operational finance manager at Halls in Lanka. She came home with a lot of tiredness, but when I showed my presentation, she corrected it 100%, correct. And she took it to the next level, actually speaking. And I love her so much, and she's an amazing wife. And now I was in a very happy mode, and my son just witnessed that he would have assumed that my computer is having something great. He just approached me saying, Tati Chutak. He wanted to come to my lap and see what's happening in my computer. මට SMS එකනවා සම්පත් බැංකුවේ මැනේජර් ඩිරෙක්ටර් ගෙන් මාව ගෙනියන උදේ 6ට වාහනයක් වෙනවා කියලා. So I received SMS from manager of Sampath Bank. So I just replied it, and within that couple of seconds, the son who approached me saying Tati Chutak a little bit has entirely deleted my presentation in such a way that it's not even available in the recycle bin. At the very moment I realized that Chutak කියන්නේ ගොඩාක් lazy. හැබැයි Chutak කියන්නේ ගොඩාක් බලවත්. Little bit is extremely easy, but little bit is extremely powerful. And I was clueless what to do. And I was just keeping these two fingers together, thinking what to do, actually speaking. And because when you keep these two fingers together, you can become relaxed. And I did my first job in Singapore, a company called Toa Corporation. It's a Japanese company as a civil engineer. I was working with Mr. Lee Kuan-Yew's project on steel reclamation, actually speaking. And there, when I feel stress, I just keep these two fingers together for a while to release the stress so that I can become fresh. So even as a chartered accountant students, when you feel stress, just keep these two fingers together so that you can feel relaxed, actually speaking. That's very important during exam periods, right? I was just keeping my fingers together. I all of a sudden got an idea. I don't buy when Pakistan dekata. Heta Sampath Bank ko gila chuttak gana katha karanna. Pamoda mama Sampath Bank ko gila කියනවා මගේ ස්ටෝරි එක කියලා කියනවා චුට්ටක් කියන්නේ ගොඩාක් ලේසි. හැබැයි චුට්ටක් කියන්නේ ගොඩාක් බලවත් කියලා.
I wanted them to actually improve their personality, appearance, tava chutak a little bit. I wanted them to select dress in such a way that they get the attention, tava chutak a little bit. I wanted them to cut their hair, adjust the eyebrows in such a way that their faces look great, actually speaking. I wanted them to use their brain, tava chutak better, a little bit better. I wanted them to plan, tava chutak a little bit better. I wanted them to organize, tava chutak a little bit better. I wanted them to, do the teamwork, tava chutak a little bit better. I wanted them to, understand the customer, tava chutak a little bit better. I wanted them to exceed the customer expectation, tava chutak better, my dear friends, right? And ultimately what happens is I got amazing results for my training program. And within 3 months, I was able to transform each and every branch in each and every town to the next level, actually speaking, because they start applying chutak. Chutak කියන්නේ ගොඩාක් ලේසි. හැබැයි chutak කියන්නේ ගොඩාක් බලවත්. Little bit is extremely easy, but little bit is extremely important, my dear friends. If you see this mathematically, 1 to the power 365 is 1 multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is equal to 1. එකේ 365 බලය කියන්නේ එක වැඩි කිරීම සමාන 1යි. එකට චූට්ටක් එකතු කරලා 0.01. එකට 0.01 එකක් එකතු කරාම 1.01යි. 1.01 365 බලය කීයද? 1.01 කඩ කිරීම 1.01 කඩ කිරීම 1.01 ආදිවාසී 1.01 37 සමානයි. එකට චූට්ටක් එකතු කරාම 1.01ක් එනවා. ඒකේ 365 වෙනි බලය 37 සමානයි. අද ඉඳන් ඔබ චූට්ටක් ඉම්ප්‍රූව් කරනොත් ඔබගේ personality, ඔබගේ ඉංග්‍රීසි, ඔබගේ skill set එක, ඔබගේ mindset එක, ඔබගේ communication skills, ඔබගේ listening skills, ඔබගේ decision making skills, ඔබගේ leadership skills, if you can improve little bit every day for 365 days, my dear friends, you can become 37 times better than what you are today, which means you can command a huge salary. You can command really remarkable professional career in child accountancy field or financial management field, my dear friends. චූට්ටක් කියන්නේ ගොඩාක් ලේසි. හැබැයි චූට්ටක් කියන්නේ ගොඩාක් බලවත්. Apply it to your life, my dear friends. Try to understand what exactly you have to improve to become a great child accountant. What exactly you have to become a CFO, finance manager. Try to understand what exactly you have to become, learn to become, achieve your dreams. And you have to achieve that skill set, actually speaking, that leadership skills and all these things. You have to improve tava chuttak every day. You can't do it overnight, actually speaking. You have to do it every day, actually speaking, because then within 1 or 2 years, you can, while passing the child accountancy examination in one hand, you can actually improve your essential skills, the managerial skills, the leadership skills, the communication skills, the decision-making skills, and the personality. And then it becomes a balanced professional. That's extremely important. When it comes to me, I learned English from a very old dictionary. It was published in 1902. And when I was at Harvard Central College, there was a teacher. He was only teaching to one student, a son of another English teacher. And he didn't even look at us. So what did I do? I went to my home, to my mother, saying that this teacher මොනවත් උගන්වන්නේ නැහැ. අපිට කියා දෙන්නම නැහැ. My mother was a very intelligent person. We had a very old dictionary. It was used by my grandfather. It was published in 1901. 1901. It is 120 years old today, for today, actually speaking. And my mother, what she did was, she took the following lesson and she asked me all the difficult words and she underlined all these things. Then she took an exercise book. අම්ම දන්න ඔක්කොම මට ටික දුන්නා. දැන් because කියන එක මම දන්නේ නැත්නම් අම්ම because කියලා ලියලා ඉස්සරහින් because කියලා සිංහලෙන් ඉස්සරහ ලියුවා මක් නිසාද කියලා. Then she went to my father and asked all the words that she didn't know where my father knows. Then she took that old dictionary, which was 120 years old for today, and used that dictionary to find me all the difficult words which was not known by me, not known by my mother, and not known by my father. And so this was a difficult time, actually speaking, right? But nowadays you have ample opportunities. You have Google. Google has everything, actually speaking. You can use Google to learn English, listening, pronunciation, and there is all the tools inside Google. Please use it to learn English, learn some essential skills, learn leadership skills, read books, improve yourself. There are ample opportunities nowadays, not like our time, actually speaking. So improve yourself. It's extremely important. So I congratulate you to become a chartered accountant, and one day you will become CFO, CEO, entrepreneur, and then a very important person to our country, actually speaking. Our country needs more and more qualified chartered accountants, help our economy and all these things. And I wish you all the very best to pass examination, and in parallel to that, improve yourself. හැමදාම තව චුට්ට ගාණි වාගේ දක්ෂතා ඕන් ටික හදාගන්න, personality ටික හදාගන්න, essential skills ටික හදාගන්න අනිවාර්යයෙන් ඔබට ගමනක් තියෙනවා. So I wish you all the very best, and my time is up, and so I will stop for the moment so that you can ask any question from my end. And in fact, actually, there is a power cut going to happen in my area around 7 o'clock. That's why I actually
trying to finish it 5 minutes before. And usually මම කොහොමද විනාඩි 5ක් 10ක් කලින් lecture ඉවර කරනවා. I know that then the students are so happy about me because ඉක්මනින් ඉවර කරන lectures are the students are කැමති. So as a senior lecturer at Monato Engineering faculty, I do the same thing. So even with chartered accountant student, I do the same thing, right? And then you can ask me question. Light get අවුලක් නැහැ. මට පොඩි light එකක් තිබෙනවා, but I can't go to my upstairs generate my generator. It will take about 10-15 minutes. ඉතින් බැරි වෙලාව light ගියොත් එහෙම මම normal light එක පත්තු කරගෙන මේ වැඩි කරනවා. මොකද generator on කරන්න එක process එකක්. So I don't want to spend that time with to waste with your time 15 minutes to do that. So api ඉස්සරහට යන්න, ask me any questions. I'm here to I'm really glad to answer any question from any one of you, and I wish you all the very best, my dear friends. I hope you enjoyed this session. Thank you very much. Thank you so much, sir, because the session was really wonderful and very motivating. Personally, the things that you mentioned was kind of my personal experiences as well. Amazing. So, sir, yes. So, I would like to invite all our participants to ask your questions, which you have in either languages, in English or Sinhala. ඔගලන්ට unmute කරන්නත් පුළුවන්. unmute කරන්න නම් ඔගොල්ලෝ raise hand option එක use කරන්න. එතකොට අපේ co-host කෙනෙක් ඔගලන්ව unmute කරයි. Okay, so we are getting questions now. So the first question. So let me take the questions in both languages as it will be helpful for students. So the question is, then sir mentioned කළා අපි කොහොමද එකම වෙලාවේ qualifications 3ක් කරා කියලා. The law, CIMA, as well as your engineering degree. So now for us as CA students, what we have to do is we have to follow training and the exams parallelly. So this is what is being expected by the institute. මේ දෙකම balance කරද්දී අතරම මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් students ලාට මේක අමාරුයි. මොකද work from home නෙමෙයි ඉන්නේ, අපි travel කරන්න ඕනේ daily. එතකොට classes වලට join වෙන එක මෙන්න මේ දේවල් එක පොඩි අමාරු ගතියක් students ලාට තියෙනවා. සර් පුළුවන් මේකට මේ solution එකක් එහෙම නැත්නම් සර්ගේ life එකකින් experience එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම. අතන මම follow කරේ ජාති 3ක degree 3ක් engineering, CIMA and law. එතකොට ජාති 3ක්. ඒක කොහෙවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ අතරම කිව්වොත්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ case එක ඊට ගොඩක් lazy because the same thing chartered accountancy ඒකට parallel සමහරට ඔබ degree කරනවා. ඉතින් ජාප්පුර හරි, කොළඹ හරි, accounting degree එකක් හරි, public degree එකක් හරි, marketing හරි, ඒ වගේ management line එකේ degree එකක්. එතකොට ඔබ දල වශයෙන් කරන එකම ජාතිය දෙයක්. So I think you have that advantage. Be happy about it. That's number one. So be happy about the fact that it's the same thing that you are doing. එකම ජාතිය දෙයක් තමයි ඔබ කරන්නේ. ඒකට සන්තෝෂ වෙන්න. එතකොට ඒක leverage එකක් කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනුව ඔබ කරන්න ඕනි exam එක ගත්තොත් you have to actually dedicate some time for the examination. ඒ කියන්නේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි වෙලාවක් වෙන් කරන්න ඕනේ. Say for example you are going for your training and definitely I know that how tough that is. I know the training that is given to audit by audit firms to you all. It's very tough. I know that. ඔබගෙන් අනිවාර්යෙන් ඔබ තාම qualified නැතුණාට මම දන්නවා ඔබගෙන් qualified වෙච්ච කෙනෙක්ගේ වැඩ ගන්නවා කියලා. Right? I know it. But that is a plus actually speaking. ඒකෙන් තමයි ඔබ දිරිමත් වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඔබගේ capacity හැදෙන්නේ. ඒක ලොකු දෙයක්. ඇත්තට මේක engineers වලට නැති දෙයක්. අපිව training යවන්නේ මාස 6යි. ඕගලන්ව training යවනවා මම හිතන්නේ අවුරුදු 2-3ක්. In parallel to that, that's a plus thing. A train එකත් ඕගොල්ලෝ යන්නේ CEOs ලා හම්බ වෙනවා, vice president ලා හම්බ වෙනවා, directors ලා හම්බ වෙනවා, finance managers ලා හම්බ වෙනවා, corporate company එකකට යන්නේ. අපි engineer විදිහට අපි යන්නේ site එකකට, factory එකකට. So you get a better training actually speaking, right? I was at a point I was jealous about you all. මොකද අපි ගිහිල්ලා site එකක වැඩ කරනකොට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා corporate office එකේ වැඩ කරන්නේ, right? So be happy about it. ඒ train එක ගැන ආඩම්බර වෙන්න. ඒ જાතිය train එකක් හම්බ වෙන ගැන සන්තෝෂ වෙන්න. දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න ගියොත් එimhe train එක හම්බ වෙන්නේ අර nurse නෝන කෙනෙක් එක්කයි attendant කෙනෙක් එක්ක තුවාලත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙන්නේ. lawyer කෙනෙක් වෙන්න ගියොත් train එක හම්බ වෙන්නේ අමාරු lawyer කෙනෙක් එක්ක මිනිම් නඩු මරුන් නඩුවක් හරි නැත්තම් මොන හරි හොරකමක් කරපු එකක් හරි දූෂණයක් ගැන හරි තමයි බේරන්න යන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ chartered accountant කෙනෙක් විදිහට ඔබ train එකකට යන්නේ audit කරන්න. හරිද? ඒක ගැන සන්තෝෂ වෙන්න. Be happy about it because you are actually trying to help the company. You are trying to help the economy and be proud about it. ඒතර train එකට ආදරය කරන්න. හැබැයි මේ train එකට යන ගමන් reserve some time, for example maybe 2 hours per day from a weekday or maybe 1.5 hours. හැමදාම පැය එකමාරක් වැඩ කරන්න. weekend එකේ නම් පැය 5ක් කියමුකෝ. එතකොට ඒ පැය එකමාර හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනේ. How can you save that 1.5 hours? ගොඩක් වෙලාවට අපි Facebook ගිහිල්ලා පැය දෙකක් විතර කාලා දානවා. ඒ වෙනුවට Facebook ගිහලා විනාඩි 10ක් ඉන්න.
එතනින් ඔබට අනිවාර්යෙන් පැයක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ නිකම් නිවුස් බලන්න එපා. මේ ලංකාවේ නිවුස් බලුවාම නැති නෙගටිවිටි එකක් ඔලුවට එනවා. ලංකාවේ නිවුස් වල පෙන්වන්නෙම නෑ කියන එක, බෑ කියන එක. ලංකාවේ ඉකොනොමික්ස්ලා කියන්නේම ලංකාවට ගොඩ යන්න බෑ කියන එක. Our economists, all of them are saying that we can't win at all. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම කියන්නේ මේ රටට ගොඩ දාන්න බෑ කියලා. එහෙනම් මේ නෙගටිව් මයින්ඩ් තියෙන ඉකොනොමිස්ට්ලාට ලිසන් කරන්න එපා. නෙගටිව් මයින්ඩ්ස් තියෙන නිවුස් බලන්න එපා. නිවුස් පේපර් කියවන්න එපා. Save that time. Right? And dedicate that time for studies, actually speaking. Right? If you want news, you can check the, very important news. අර එනවනේ මොනවාද breaking news කියලා. ඒ ටික විතරක් බලන්න. අනවශ්‍ය දේවල් ඔලුවට දාගන්න එපා. Facebook time එක ඉතුරු කරගන්න, news බලන, Telegram බලන time එක ඉතුරු කරගන්න. ඒතර ඒ පැය දෙක හැමදාම පාවිච්චි කරන්න, පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරද්දී මතක තියාගන්න. ඔබට දවසට තියෙන උඩරින් පැය දෙක. You have only 2 hours. ඒ හින්දා ඒ පැය දෙක පිස්සු කෙල්ල හරියන්නේ නැහැ. හරියට පාඩම් කරන්න ඕනේ. When I was doing my PhD, I only had 5 minutes every day to do my PhD. 5 minutes. I am very, very busy person. I'm doing consulting, working as a consultant engineer, working as a senior lecturer. Then I'm a trainer and coach. I'm working with 400 plus organizations. I was very busy. හැබැයි මම හැමදාම විනාඩි 5ක් PhD එකට දැම්මා. For 7 years. I studied my PhD 5 minutes per day, 365 days for 7 years, and I got my PhD. සාමාන්‍ය PhD ගන්න එක්කෙනා full time අවුරුදු 5ක් කරනවා. I didn't do it. I did it for 7 years, 5 minutes per day, 7 years. You see, 7 years, right? ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? හැබැයි මම දන්නවා විනාඩි 5ක් විතරයි මට තියෙන PhD කරන්න. ඒ විනාඩි 5 හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකෝනේ මම මගේ උපරිම මොලේ දානවා. ඒ විනාඩි 5න් උපරිම දෙයක් කරන්න. මම කියන්නේ ඔබටත් පැය දෙක නම් තියෙන දවසට ඒ පැය දෙකකින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මේක නිකන් අර මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස් වගේ පැල් බැඳගෙන පාඩම් කරන එක මෝඩ වැඩක්. Right? Smartly පාඩම් කරන්න ඕනේ. අපිට තියෙන ලිමිටඩ් කාලයක්. ඒ ලිමිටඩ් කාලේ අපි smartly පාඩම් කළා උපරිම වැඩේ ගොඩ දාගන්න මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට හැමදාම පැයක් දෙකක් වෙන් කරගන්න. ඒ පැය දෙක වැඩි ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැති වෙලාවක වෙන් කරගන්න උදේ හරි රෑ හරි. Right? ට්‍රේනින් එක ආදරෙන් ගන්න. ඔය જાතිය ට්‍රේන් එකක් හම්බෙන්නේ ඔබට විතරමයි, වෙන කාටවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ට්‍රේන් එකට ආදරෙන් ඇටෙන්ඩ් වෙන්න. ඒ ට්‍රේන් එක නැවතත් මම කියනවා මට ඉරිසියාවේ මගේ ළමයි ඒකට යවන්න බෑ එන්ජිනියරින් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ 6 month ට්‍රේන් එකක්. ඒගොල්ලෝ යවන්නේ සයිට් වලට. I'm really unlucky. But you are lucky, my dear friends. You see? And enjoy that training, get that exposure, and get that experience, and reserve at least 1-2 hours every day to study. ඒ පැය දෙක හරියට පාඩම් කරන්න, ටාගට් කරලා පාඩම් කරන්න, හොඳට පාඩම් කරන්න. ඒ පැය දෙක හොයාගන්න පුළුවන් ඔබට Facebook වෙලාව කට් කරලා අනවශ්‍ය නිවුස් බලන වෙලාවල් කට් කරලා ඒ පැය දෙක හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි පැය 8ක් නිදාගන්න, හොඳට එක්සර්සයිස් කරන්න, ෆුල් ෆිට් එකේ ඉන්න. එහෙම ඉඳලා පාඩම් කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයට යන්න පුළුවන්. Wonderful, sir. So it's all about positive thinking. අපි training එක ගැන මම හිතන්නේ ගොඩක් students like දිහා බලන අයියෝ ඇයි මම මේකට යන්න ඕනේ, මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන නිසා මම යනවා. ඒ වගේ but your thoughts on that might have like completely turn it upside down. So with that, sir, I have another question. So as you told that you completed something another person can do within 5 years, you took 7 years, your PhD. So with this, sir, සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට තියෙනවා මම 25 වෙද්දි මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා අමුතු ප්‍රෙෂර් එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම දැන්ටමත් පරක්කුයි. ඇයි මම කියන්නේ මම අනික් අයට වඩා ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්නේ. මට ඒගොල්ලන්ව achieve කරන්න බෑ, යාලව pass කරන්න බෑ, මට මගේ success එක නෑ. It's all about this negativity. So I think you can get something from your life to encourage them with words. Yeah, never ever compare yourself with others. That is the greatest letdown that you are making to yourself. ඔබ වෙන කෙනෙක් එක්ක ඔබ compare කරනවා නම් ඔබට කරන ලොකුම අපහාසය ඒක. වෙන කෙනෙක් එක්ක compare කරන්න එපා. You are unique. ඔබ සුවිශේෂයි. Right? Never ever compare. When it comes to me, I got my PhD at my age 42. Right? At my age 42. හැබැයි මම මේක දුක්ුන්නේ නැහැ මට PhD නැහැ කියලා. මම full jolly හිටියා. වයස කියන්නේ it's just a man-made parameter. ඕකට ස්ට්‍රෙස් වුණොත් වෙන මොනවත් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි compare කරන්න ගියාම ඊර්ෂ්‍යාව කුවක්කම heart එකට එනවා. When you start comparing yourself with others, you get jealousy, frustration, and kuhakkama. When you get jealousy, frustration, and kuhakkama, මෙලෝදයක් කරන්න බෑ. ලෙඩ වෙලා cholesterol හැදිලා, සීනි හැදිලා මරණයෙන් තමයි කෙලවර වෙන්නේ. ඒ හින්දා compare කරන්න යන්න එපා. තරං කරන්න යන්න එපා. ඔබගේ pace එකෙන් යන්න. ඔබගේ level එකෙන් යන්න. සමහරට ඔබ chartered accountant කෙනෙක් වෙන්නේ අවුරුදු 40 දී වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි මේ maturity එකත් එක්ක ඔයා 45 වෙද්දි CFO කෙනෙක් වෙනවා. තව කෙනෙක් chartered accountant කෙනෙක් වෙයි අවුරුදු 22 දී. හැබැයි සමහර වෙලාවකදී එයා CFO කෙනෙක් වෙන එකක්ම නැහැ. You see සමහර අයට වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. So never ever compare. This is your life. And ඕන නැති targets දාගන්නත් එපා. 25 වෙද්දි මම chartered complete කරන්න ඕනි කියලා. ඔබ direction එක තියාගන්න. ඒ relax එකේ කරන්න. සමහර වෙලාවකදී 23 වෙද්දිත් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. roughly 25 වෙනකන් කියලා හිතුවට කමන්නේ. හැබැයි මේකට තණ්හාවක් ඇති කරගන්න එපා. Even when you do the goal setting, don't connect with that goal with greediness. ඔබ vision board එකේ දැම්මට කමන්නේ 2025 දී chartered accountant වෙනවක් කියලා. හැබැයි ඒකට greedy වෙන්න එපා. තණ්හාය ජයති සෝකෝ. I mean, greediness actually create that frustration and depression. ඒ හින්දා roughly direction එක තියාගත්තට කමක් නැහැ. මේවා මේ විදිහට වෙන්න ඕනි කියලා නීතියක් නැහැ. ඔබ 25 දී වෙන්න try කරන්න. බැරි වුණා කියලා දුක් වෙන්න එපා. You see my point? Have targets. බැරි වුණා කියලා දුක් වෙන්න එපා. ජොලිය මේ වැඩේ කරන්න. Right? මේක ගිහිල්ලා rat race එකක් වගේ chartered accountant වෙනවා, CFO වෙනවා. එහෙම යන එකම නෙවෙයි life එක කියන්නේ. You have to enjoy the life. You have to balance the life and you have to understand your strengths and weaknesses. මෙතන ඉන්න සමහර කෙනෙක් හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් CFO කෙනෙක් වෙන්න. එයාගේ personality. එයා හරියන්නේ සමහර consultant කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් හරියන්නේ lecturer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තව කෙනෙක් හරියන්නේ marketing පැත්තට යන්න පුළුවන්. I know that there are chartered accountants who gone into the marketing and sales and became marketing directors and finally the managing director. ඉතින් මේක මේ line එකෙන්ම ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. I mean, be open. හැම වෙලාවෙම full ජොලියේ ඉන්න. අනිත් අය ආශිර්වාද කරන්න. අනිත් ඔබට වඩා තරුණ කෙනෙක් chartered accountant කෙනෙක් වෙද්දී අප්පුඩියක් ගහන්න. එයාට සුබ පතන්න හදවතින්ම බොරුවට නෙමෙයි. Right? ඔබට වඩා දක්ෂයෙක් එකපාර විභාගේ පාස් වෙද්දී එයාට සුබ පතන්න. ඔබ දෙපාරක් පෙළුණත් ඔබ පල්ලෙහාට දාගන්න එපා. You imagine that you are going to pass in the next time. Try it again. ඒ try කරද්දී වෙනස් විදිහට try කරන්න. එකම යතුරු දාලා දොර අරින්න try කළාට ඇරෙන්නේ නැත්නම් you have to try a different key. ඔබ හතර පාරක් ඔඩිට් පේපර් එකල හතර පාරක් ෆේල් වෙලා නම් ඔබගේ කී එක වැරදි. මම දන්න ඔඩිට් පේපර් එකේ අමාරුව, right? ඒතර අලුත් කී එකක් දාලා අරින්න බලන්න, right? So I think you have to do it relaxedly. Don't get pressure. This life is short. You have to live it sweetly, my dear friends. Got it, sir. මම ආයෙ මතක් කරනවා students ලාට ඔයගලන්ට unmute කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ raise hand option එක use කරන්න. එතකොට අපි ඔයගලන්ට chance එක දෙන්නම් unmute කරන්න. Students ලාට පුළුවන් chat එකටත් ඔයගලන්ගේ questions එවන්න. Shanuka, right? Miss Lakmini? Yes, Shanuka, I think she wanted to ask question. Shanika or Shanuka, I think. You can ask your question, Shanika. Can you hear? Or was it a mistake? Maybe. Raise continue. hand option එක use කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට unmute කරන්න ඕනේ නම්. Raise hand option එක ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ. හරි මාකර එහෙම issue එකක් තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න that you want us to unmute. දිසානායක කියලා කෙනෙක් raise hand කරනවා. Nishanayaka, ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්. Please ask your question. I think it was a mistake again. Okay, so it's fine. මට තියෙන තව issue එකක් තමයි දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ students ලාට තියෙන. So ගොඩක් වෙලාවට procrastinate කරන. ඒ කියන්නේ මේ පාර exam නේ මං යන ඊළඟ පාර exam දානවා. මේ පාර මට බෑ මම පාඩම් කළේ නැහැ මදි කියලා ඊළඟ පාර exam කරන එහෙම නැත්නම් අපි studies වලින් ගත්තොත් අද study කරන්නවා කියලා plan කරනවා. ඊළඟට ආපහු negative හිතනවා නෑ මට අද බෑ මං හෙට start කරනවා කියලා. So is there anything that you would like to comment on this, sir? ඒක ගොඩක් ස්වභාවිකයි. අපි ගොඩක් මහන්සිලා ඔඩිට් ට්‍රේනින් කරලා ගෙදර ආවට පස්සේ ඇඟ ගොඩක් හෙම්බත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් ඇඟ කියන්නේම නිදා ගන්න කියලා. ඇඟ කියන්නේම Facebook යන්න කියලා. ඇඟ කියන්නේම ටෙලිවිෂන් එක ගාවට යන්න කියලා. ඒක ගොඩක් සාධාරණයි. ඒතර මගේ පොයින්ට් එක තමයි චූට්ටක් කියන එක අප්ලයි කළ හැකියි.
ඒ වගේ ඇඟට ගොඩාක් මහසෙ ඔබ තීරණය කරනවා පැයක් පාඩම් කරන්නේ නැහැ. මම විනාඩි 5ක් පාඩම් කරනවා. හැබැයි විනාඩි 5ක් පාඩම් කරාම ඒකේ මොටිවේෂන් එකට තව විනාඩි 5ක් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක් දැන් පාඩම් කරලා. විනාඩි 10ක් පාඩම් කළාම ඒකේ මොටිවේෂන් තව විනාඩි 10ක් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. අපි මේක අපිටත් හොරෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට I mean it's really reasonable you feel tired. It's really reasonable once you come home you are really tired, you want a good sleep. It's really reasonable that you want some television, some film, some Facebook, and I understand. But what you have to do is you have to do this chuttak little bit. Chuttakin patan ganna. Podi chuttak karanna. Vinadi 5ක් කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 10කට යන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 20කට යන්න. So you have to do it very smartly. හොරෙන් වගේ තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනි. බොහොම අපිත් එක්ක යාළු වෙලා හෙමින් සැරේ අපිව කේන්ති ගස්සන්න නැතුව අපේ ඇඟ ඕනවට නා හෙන්පත් කරගන්න නැතුව බොහොම ෂේප් එකේ යන්න ඕනි ගමන. එහෙනම් මම කියන්නේ ගොඩාක් ටයර්ඩ් නම් මම දන්නවා ඒ අමාරුව විනාඩි 10ක් පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් පුළුවන් නම් 20ට ගෙනියන්න. එදාම. ඒ 20 පුළුවන් නම් 30ට ගෙනියන්න. 30 පුළුවන් නම් 40ට ගෙනියන්න. චුට්ට වැඩි කරන්න. අන්තිමේදී ඔබ පැය දෙකක් මම පාඩම් කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඒ වගේම තමයි when it comes to examination some people they procrastinate, they postpone. That is foolish. Some people want a perfect life. There is no perfect life. You are not perfect. No country on the planet Earth is perfect. No professional degree is perfect. No lecturer is perfect. No institute is perfect. No audit firm is perfect. No boss is perfect. එහෙම දවසක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් perfect දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මම දන්නවා chartered accountants perfectionism එකට හරි කැමතියි කියලා. මොකද end of the day balance sheet එක දෙපැත්ත සමාන වෙන්න ඕනි. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට හැම වෙලාවෙම ඕනි හැමදේම 100%ක් සම ප්‍රකාරයෙන් වෙන්න. මම දන්නවා මගේ wife ටත් එහෙම තමයි ඕනි. හැබැයි engineer කෙනෙක් විතර මම දන්නවා the reality is not that. You have to be happy with 80% accuracy when it comes to engineering and the reality actually speaking. Chartered accountancy වල balance sheet හදද්දී profit and loss එක හදද්දී ඒවා 100% හරියට කරන්න. හැබැයි මේ විභාගය කරද්දී 100% මේ perfect environment එක perfect විදිහට පාවිච්චි කරන්න දෙන්න එපා. ඒක කවදාවත් කරන්න බෑ. එහෙනම් be practical. 80 පාඩම් කරලා තියෙනවා යමක් ගොඩ දාන්න පුළුවන් නම් you try first of all. සමහර fail වෙන්න පුළුවන්. Never worry. Don't worry about it. fail වුණොත් අපි ඊළඟ පාර කරමු. You try it this time and you get a lesson at least, you know. You get at least a lesson. You at least get an experience. That is very important. So don't procrastinate. Don't postpone facing the examination. Face it with whatever the confidence you have. සමහරට පාස් වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට. මම එහෙම ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තමයි පාස් වුනේ. මේ පාස් වෙන්නම ගියේ නෑ. අතරමැද හිටියේ. Just sat and I was lucky I passed it actually speaking. So ඒ විදිහට ඔබට යන්න පුළුවන්. fail වුණා කියලා කිසි අවුලක් නෑ. Try next time. Right? Try next time. ඒ විදිහට audit payment එක 5-6 පාරක් නෙමෙයි 10 පාරක් විතර පාස් වෙච්ච අය සමහරට auditor general වෙලත් ඉන්න පුළුවන් ලංකාවේ. You see? So there is no problem at all because this exam is tough. I know because it's a great qualification to have. So it's difficult examination. You might fail 5 times, 10 times. Don't worry. Try again and make a buy to face karanda and ultimately you will become a chartered accountant. That's wonderful, sir. චුට්ටකින් පටන් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ගොඩක් ලොකු දෙයක් achieve කරන්න කියන එක. In the meanwhile of asking questions from you, there are some questions that are being sent for our institute as well. So let me please take them as well. Yes, Hasan, yes, raised hand. Hasan, can you hear us? You can ask your question. Hello, sir. Another. පොඩක් හයිය කතා කරන්න. දැන් සර් මේ ඉස්සරහට chartered accountant කෙනෙක් හරි වෙන වෘත්තික කෙනෙක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කියන එක අත්‍යවශ්‍යයිනේ. එතකොට සර් කොහොමද සර්ගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක improve කරගත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කියන එක මෙහෙමයි. එංගලන්තේ හිඟන්නු කතා කරන්නේත් ඉංග්‍රීසියෙන්. right? ඒකට අනවශ්‍ය විදිහට worship කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වැදගත්. It's a tool. right? It's a tool because corporate language is English. අපි හිතන්නේ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි හදාගත්තේ අර මම කිව්වේ 1900 වගේ පරණ ඩික්ෂනරි එකක් අරගෙන අම්මා අමාරු වචන ලියලා දීලා එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසි හදාගත්තේ. ඒ හදාගත්ත ඉංග්‍රීසි තමයි තාම පාවිච්චි කරන්නේ. තවමත් මම හිතන්නේ මේ ලෙක්චර් එකේ හරියට අහගෙන හිටියා නම් ඔබට පුළුවන් මගේ වැරදි 1000ක් හොයන්න. pronunciation mistakes, grammar mistakes, වෙන mistakes ගොඩක් මම කරන්න ඇති. I don't care. මොකද මේක මගේ mother tongue එක නෙමෙයි. As long as I can communicate, I am happy. ඉතින් ඔබට communication එක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක හරියටම තිතටම grammar තියද හරියට මේක pronounce කළාද කියන එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ. You should be able to communicate in English. ඉතින් ඒකට confidence හදා ගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් භාවිතයෙන්ම තමයි.
So listen to some English news probably. Lanka Lanka news so negative. And read some English newspapers. Think at least in English for 2 hours every day, right? And use English when you go to training as much as possible. Put the Google English pronounce karna hati vocabulary එක හදාගන්න. And then I think you can do it. පොඩ ඉගෙන ගන්න. මගේ යාළුවෙක් හිටියා engineering කරපු. ඉංග්‍රීසි බැරුව එයා he decided to quit engineering. මම මගේ මහ පොළෙන් යාට ඉංග්‍රීසි සිංහල මල්ලසේක ඩික්ෂනරි එකක් ගෙනත් දුන්නා. මම යාට කිව්වා හැමදාම එක වචන ගාන ඉගෙන ගන්න කියලා. එයා ඉංග්‍රීසි සිංහල ඩික්ෂනරිය කොට්ටයට තියාගෙන තමයි නිදාගත්තේ. ඒ කාලේ Google තිබුණේ නැහැ. අද වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒතර එයා හැමදාම එක වචනයක් ඉගෙන ගත්තා. අන්තිමේදී එයා පාස් අවුට් වුණා එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට. මේ මෑතකදී මට එයා හම්බුණා ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ number 1 apparel company එක. එතකොට ඒ apparel company ඩිරෙක්ටර් වෙලා ඉන්නද්දී අපේම බෝඩි මීටිය රොයල් ගිය කෙනෙක් තාම මැනේජර්. පස්සේ මම ඇහුවා ඔයා කොහොමද ඩිරෙක්ටර් උනේ මෙයා මැනේජර් වෙලා ඉන්නේ නැද්දි? එයා කිව්වා හේතු තුනක් තියෙනවා. මම ඈත ගමකින් ආපු මට මේ කම්පැනි අඩි තියන්න පුළුවන් උනේ මගේ ඩිග්‍රිය හින්දා. engineering degree. Similarly, your chartered accountancy qualification is such a great qualification. Second, මගේ leadership skills මම පුළුවන් තරම් apply කළා මගේ දක්ෂතා පාවිච්චි කරන්න. තුන, මගේ ඉංග්‍රීසි. එයා තවම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. අපි හිතා හිටිය අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක ටිකක් නැවතුවා. හැබැයි එයා දිගටම හැමදාම වචනේ ගාන ඉගෙන ගන්නවා. අද ඔහුගේ ඉංග්‍රීසි රජිනගේ ඉංග්‍රීසි වලට හොඳයි. And that's one reason he was given directorship. The royalist who went to Royal College, he thought his English is perfect and he stopped learning it. එහින්ද එයා town manager. ඒතර එයා manage ඉන්න director වෙන්න එක හේතුවක් තමයි communication skill එක gap එක. ඒතර මෙලෝදියක් බැරු හිටියෙක් කෙනා හැමදාම අවසර වචන ගාන ඉගෙනගෙන ඒකට කැප වෙලා දැන් එයාට තියෙනවා super English එකක් and ඒක director වෙන්නත් ඒක බලපෑවා. ඉතින් උකට වැදගත් වෙන්නේ effort එක, focus එක. හැමදාම පොඩ්ඩ ඉගෙන ගන්න. And ඒකට අනවශ්‍ය බරක් දෙන්නත් එපා. නැවතත් මම කියන එංගලන්ත හිඟන්නු කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. So be open and then just apply it. අපි සිංහලෙන් කතා කරද්දි කොච්චර වරද්දනවද? කොච්චර ව්‍යාකරණ වරද්දනවද? කොච්චර pronunciation වරද්දනවද? ඉතින් ඉංග්‍රීසිත් එහෙමයි වරද්ද කරන්න. හැබැයි කෝච් කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ගන්න යම්කිසි point එකක් හදාගන්න and you can definitely go up. Exactly, Sana. Thank you, Pasan, for unmuting and asking that question. So with that, I have another question which is being directed for the education division of our institute. Miss Lakmini, is there anyone that we can have this question? Can you raise the question? Yes, ma'am, sure. So it's been raised by Yashoda and asking CA course එක සම්පූර්ණයෙන්ම complete කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? කොහොමද training වලට අපි join වෙන්නේ මොන level එකකින්ද join වෙන්න ඕනි කියලා? Because we have newbies here for CA. Yeah. Yes, I will take up that. Normally, like doctor said, the lifespan for the total exam is 3 to 4 years. Some students, the smart students, if they can manage their studies, like doctor said, if you can manage, if you can plan out your studies from the beginning. Now there are students who has just registered, still they haven't sat for any exams. So if you can plan out your studies, yes, there are students who has completed from 3 to 4 years. So it's all depends upon the student's personality as well as how they have planned out their studies. But don't worry, like sometimes some may take more than that, but the minimum time frame we are telling is 3 to 4 years. We have 4 levels. So each level 1 year. If you really plan out, if you see really what are the progression rules and the facilities has been given by CA Sri Lanka, then with that plan, we have confidence that if you with your personality and if your brain level, everything, you will be able to complete within 1 year. If I'm talking about training, you all know you all need to have 3 years compulsory training. 3 years compulsory training. Now even you can start if you have registered with CA Sri Lanka. From the I think Miss Lakmini.
Sorry, something went wrong. Can you hear me? Yes, ma'am. Sorry. Actually, if I'm talking about the training, you have 3 years compulsory training. So training, we are always encouraging you. Soon after you have registered with CA Sri Lanka, you can start your training. Nevertheless, that you sit for the exams maybe after some time, but you can start your training soon after you have registered with CA Sri Lanka, because you need to have 3 years compulsory training. So if you are Miss Lakmini. if you start your training at the beginning, you can complete 1 year training quickly with parallel to your studies. So every level you will be able to complete your training. So within minimum 3 years of time, you will be able to, while you are completing your levels, you can complete your training also with parallel to your studies. So that is that will reduce your time frame, as well as it will allow you to finish your studies and become a chartered accountant within the minimum time frame, within 3 to 4 years, maximum by 5 years. Thank you so much, Ms. Lakmini, for taking up that question. And also, in order to add that, for finding places for training, I think our website is supporting you for that. You can find places which have registered with our institute. So you can find them from the website. So again, I'm getting back to Dr. Ranil. So Dr. Yes, please go ahead. Yeah, I can hear you. Hello. Yes, small. I cannot hear you. Alshir? Yes, we can hear Lakmani. We can hear. Yeah, doctor, I think something went wrong. Yes, some Voice connections is were. not, I think. Yeah, Yeah, some connection failure was there. Probably due to a power cut or something like that. And actually, I do have power. Still, there was a maybe data issue or something, doctor. Yes, if Hello, I'm extremely sorry. There was a sudden power cut. So, problem. Dr. Ranil, I was about to raise the question that there was a question in the chat as well. So there are students who are used for this long time negativity. Mata bෑ, mata karanna bෑ, this thing. But the student really want to get out of that. So is there any way that can support අර පොඩ්ඩකින් එක start කරන්නේ කොහොමද කියලා Dr. Ranilට mention කරන්න පුළුවන්ද? Long term negativity එන්නේ පෙර කර්මෙ හින්දා.
එතකොට පෙර කර්මයේ තියෙන අය උපදිනකොටම මයින්ඩ්සෙට් එක නෙගටිව් මයින්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ හැම දෙයක් දිහා බලන්නේ ඍණාත්මකව. Right? And only one solution. The solution is චිත්ත නියාම. සිතුවිලි මගේ සිතුවිලි වෙනස් කර ගැනීම තමයි ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම ඉන්නේ ඔටෝ පයිලට් මෝඩ් එක. පෙර කරපු හොඳ නරක අනුව අපේ සිතුවිලි ගලාගෙන යනවා. සමහර කෙනෙක් අල්ලන හැම දෙයක් රත්තරන් වෙනවා because of the past good karma. And some people, whatever they try to do becomes negative because of the past bad karma. So the solution is, first of all, you have to activate your thinking, chitta niyama, right? And to do that, you have to be mindful about what you are thinking. And api mindful when the patan ganna. What am I thinking? Why am I thinking like that? Vibhagetti ai man baya wenne. Meka attaram baya wen eka sadharana. So you have to ask all these questions from you. So by being mindful, you can understand that you are unnecessarily worrying about something not so negative. Sometimes you are unnecessarily worrying about something positive. දැන් උදාහරණයක් ට්‍රේන් එකක් අතොත් ඒ මොකලගේ ට්‍රේන් එක කියන්නේ පොසිටිව් දෙයක්. ඉංජිනේරිං ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඔය ට්‍රේන් එක දුන්නා නම් මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ කොච්චර හොඳ රෝක් කරනවද කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ වැදගත්කම. මම උදාහරණයක් කියන්නේ. හැබැයි සමහර චාරිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒක දිහා බලන්නේ නෙගටිව්ලි. හේතුව අර පාස් කර්ම. හැබැයි ඒකෙන් ගොඩෙන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි අපි මයින්ඩ්ෆුල් වෙලා බලන්න ඕනේ. ඇත්තට මම මේ හිතන විදිහ හරිද? මේක දිහා ක්‍රිටිකලි බලන්න ඕනේ. ක්‍රිටිකලි බලුවාම තේරෙනවා මේ ට්‍රේන් එක හරි හොඳ දෙයක් නේ. Right? So that is one method. Activating your chitta niyama. ඒක තමයි එක method එකක්. දෙවෙනි method එක තමයි you have to have habits. In order to acquire a habit, you need 28 days. I'm a cement and concrete expert. අපි කොන්ක්‍රීට් දාන්නේ ගල් වැලි සිමෙන්ති එකතු කරලා. ඒ කොන්ක්‍රීට් දාද්දි කොන්ක්‍රීට් උඩරිම හයියෙන් දවස් 28කදී. Moon cycle is 28 days. ඔලවට හඳට එකපාරක් යන දවස් 28ක් යනවා. The periodic cycle of woman is 28 days. විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන දින ඕනෑම පුජ්‍යලයකට එක දින දවස් 28ක් යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක පුරුද්දක් වෙනවා කියලා. අපි ඍණාත්මකව හිතන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඍණාත්මකව හිතන එක වළක්වන්න ඔබට අද ඉඳන් බලෙන් පොසිටිව්ලි හිතන්න ඕන දවස් 28ක් එක දිගට. එහෙම හිතුවොත් එහෙම ඔබගේ අර software එක mind එක convert කරන්න පුළුවන් negative to positive habit එකක් විදිහට. ඒක දෙවෙනි method එක. ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා හැම දෙයක් දිහාම අලුත් විදිහට සුබවාදීව බලන්න පටන් ගන්න ඕනේ. හැම negative දෙයක් දිහාම සුබවාදීව බලන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම දවස් 28ක් කළොත් ඔබ positive වෙනවා. That's the second method actually speaking. Third method is change your environment. සමහරවිට ඔබ negative හිතන්නේ ඔබේ වටේ ඉන්න හැමෝම නෙගටිව්. අම්මත් නෙගටිව්, තාත්තත් නෙගටිව්, බොසොත් නෙගටිව්, ගෙදර ඉන්න අයත් නෙගටිව්, චාට් කරන ඔබගේ යාළුවෝ සෙට් එකත් නෙගටිව්. Change your friends to positive friends. You will become the average of 5 people you most associate with. ඔබගේ ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන 5 දෙනාගේ average එක බවට පත් වෙනවා. ඔබ ආශ්‍රය කරන නෙගටිව් අය නම් ඔබත් නෙගටිව් වෙනවා. So one of the method to become positive is start associating positive people. The people who thinks winning way, right? People who think out of the box. එහෙම අය ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගන්න. ඒක තුන්වෙනි method එක. හතරවෙනි method එක තමයි vision board එකක් වගේ ළඟින් තියාගෙන ඒක හැම වෙලාවෙම කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම ඇති කරගන්න. ඒකෙන් motivate වෙන්න. ඒක හතරවෙනි method එක. So there are methods. So one is changing your environment. Another one is having friends who are having some sort of positive mindset associated with them. The next method is probably have a habit for 28 days. බලෙන්ම positive හිතනවා. negative ලොක්කෝම පත්තර බලන එක Facebook බලන එක නවත්තලා ඒ positive දේවල් විතරක් බලලා දවස් 28ක් මේක කළ habit එකක් කරගන්නවා. And පළවෙනි එක මම කියපු be mindful about your thoughts and challenge those thoughts and see the environment in a positive angle. Change your negative karma by activating your chitta niyama. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තිනවා මනෝපුබ්බංගම ධම්මා කියලා. මනස සියලු දේට පෙරටුව ගමන් කරනවා. Unfortunately වෙන්නේ ඔබගේ බොහෝ වෙලාවට මේ මොහොතේ ඔබට තියෙන මනස පාස් කර්ම නිසා program වෙච්ච මනසක්. එතකොට ඒක අනුව තමයි ජීවිතය යන්නේ. හැබැයි ඒකෙ බින්දෙන්න නම් අපි mindful වෙලා ඒ මනස වෙනුවට අලුත් චිත්ත න්යාමය අනුව අලුත් මනසක් ගේන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතය අලුත් තැනකට ගන්න. So there are 4 to 5 methods. I just explained 4 methods. Yes, මම හිතනවා ඒ ස්ටෙප්ස් ටික කරොත් නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ආයි නෙගටිව් වෙන්නේ නැතුව පොසිටිවිටි එකත් එක්කම ලයිෆ් එක ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. And also throughout the session you explain how to manage more than one thing simultaneously, how to be productive, how to be positive, and so many things.
So, sir, with that question, as the time constraints, we have to wind up our session. So thank you so much for taking all the questions that were raised by students and for clearing them up. I hope all our students got their doubts cleared today on this platform. Also, thank you so much for taking up your time from your very busy schedule and joining with us to support us to train our minds with positivity, sir. Thank you so much once again on behalf of everyone. And also, I Thank would you very like to much. thank. I'm really pleasure to be here. Thank you so much. And also one last thing, if the students want to connect with you, is there any platform that you have arranged for us? Like Yeah, LinkedIn? actually, well, you can connect with me through my LinkedIn, Ranil Sugatadasa, and through my Facebook, public figure Ranil Sugatadasa. And in fact, I'm really busy, but yet you can try me calling. I'm mostly, I may not be able to answer it, but yet I'd like to share my phone number, not 777-224038, not 777-224038. But I'm really busy that mostly I may not be able to respond, but I tried my best to return your call as much as possible. But of course, you can connect with me through LinkedIn and Facebook, and that's the social media that I'm usually using. Thank You can you so always go much to my for sharing website, that, sir. Ranil Sugatadasa, and you can visit website of my and YouTube of my elder son, Yomet. He's having a website called Amazing Yomet. He actually teaches you how to dream and think big. It's just 11 years. You can visit his YouTube channel to see how best a child can inspire you with respect to thinking big and thinking, dreaming big. And then you can always go to my YouTube channels as well, Ranil Sugatadasa. Thank you very much. Wonderful. So thank you so much, because this was a question raised by students. And again, I would like to thank for all the representatives of CS Sri Lanka on behalf of everyone for taking up this step by inviting this wonderful personality to support us. So please keep on tune with the Facebook page of Institute for the next live chat program. We will bring you another wonderful program soon. Till we see you again, keep safe and have a wonderful weekend ahead. Have a good night, everyone. This is Masha Shamika, the President of CS Student Society. Have a good night, sir. Thank you for joining with us today. Good night. Thank you, sir.